Next order. Next order. Next order. Next order. Next. Next order. Yes, Shingila. Thank you, Madam Speaker. I'm hereby read the statement on status of payment of community health promoters and stipends arrears. Madam Speaker, sir, in line with the parliamentary best practice, precedents and conventions and pursuant to the provisions of the Taita Taveta County Assembly Standing Order number 61 relating to the sittings order number 7. Into brackets, questions and statements. A member of the House can seek a statement requiring availability of information, clarification or appearance on any substantive issue, circumstances, situation, and matter pertaining to the activity. The Constitution of Kenya 2010 and our current law are concerned. Madam Speaker, on Tuesday, 22nd July 2025, during the morning sitting number 057, the Health and Sanitation Service Committee gave a response to the statement sought on the floor of this House on the status of payment of community health promoters stipend. Madam Speaker, the response submitted a joint meeting with the Budget, Finance and Appropriation Committee, whereby the CCM and CCO Finance and Economic Planning and CCO Health Services appeared on 15th July 2025 after the absence on the stipend. During the meeting, it was observed that the total amount paid to PHPs was 23,591,554 Kenyan shillings for the period of December-November 2024. That was 12 months arrears. Still owed to the PHPs, and the Joint Committee resolved and directed that the 12-month stipends arrears for CHPs be paid on or before 15th August 2025. Madam Speaker, in furtherance of the above, I would like the chairperson of Health and Sanitation Committee to furnish this House with the following information within 7 days. A, has the payment of the CHPs 12 months arrears been settled as directed? If yes, avail copies of the payment vouchers, and if not, what are the reasons and challenges delaying payment of the same despite there being a budget allocation? B, have the CHPs been paid their stipends for the current financial year 2025-2026? Into brackets, July 2025 to December 2025. Considering that a budget for the same was set aside, if not, why? Thank you, Madam Speaker. Sir, as you know, Madam Speaker, sorry, as you know, we are the oversight bodies, and when we had a meeting with His Excellency the President William Ruto on CAF, gave us our mandate. It's like the county assembly being overpowered by Senate. So it's our right to do our mandate, and we don't wait for Senate to tell us what to do.
Thank you, Madam Speaker. Committee on Health Sanitation Services comment on the statement and give timelines on when you will report to the House. Asante sana. Kwanza nichukue fursa hii kumpongeza mjumbe mteule Mheshimiwa Rose kwa kauli hii, kwani wahudumu wa afya wa nyanjani ni watu muhimu sana katika idara ya afya. Bibi Spika, nataka niombe siku 7 ili niweze kuleta ripoti kamili katika nyumba hii. I invite any honorable member to comment. Honorable Patricia. Asante Bi Spika, nami nasimama hapa ili kuchangia katika kauli aliyouliza Mheshimiwa Rose Shingira. Ni kweli kwamba hawa wafanyikazi wa afya nyanjani wanadai pesa zao nyingi sana, na ni masikitiko makubwa kwamba hata wengine wanafariki kabla hawajapata haki yao. Na sielewi ni kwa nini serikali kuu inawapatia hawa wafanyikazi wa nyanjani hizo pesa, na si pesa, tuseme ni kitu kidogo sana ambacho wanapokea, lakini serikali ya kaunti na bajeti tumeitenga. Sielewi ni kwa nini hizo pesa haziwafikii wafanyikazi wa afya wa nyanjani, na kwamba hii imekuwa ni kilio. Tumekuwa tukizungumzia swala hili mara kwa mara kuanzia mwaka uliopita, hadi tukaita waziri wa afya pamoja na mwenzake yule wa fedha, lakini bado hatukuona mabadiliko. Na wale wafanyikazi wa nyanjani wa afya, yale mahesabu ambayo wanatupatia kwamba zile miezi ambazo wanadai ziko na utofauti na vile idara ya afya inavyotueleza. Mimi mwenyewe nilifanya juhudi na jitihada ya kutembelea ofisi ya mshikilizi wa wizara hiyo ambayo ni Mheshimiwa Naibu wa Gavana Bikilalo, na yale majibu ambayo alionipatia hayakuniridhisha. Nikataka kujua, kufuatilia zaidi, kuona ni vipi kwamba kama hizi pesa zilitengwa, na wanasema kwamba wale wafanyikazi wa nyanjani kwa kimombo alisema kwamba hizo reports zao hawazipeleki kwa yule constituency community health volunteer, I don't know, community health worker, kwamba hawazifikishi inavyostahili. So nikashindwa kuelewa ni utepetevu wa wafanyikazi wa nyanjani ama ni utepetevu wa wale ambao wanafanya kazi katika maeneo bunge. Kwa kimombo tunasema sub county community health workers. So I don't sielewi ni wapi pamekuwa pagumu. So mimi ningeomba kwa kutumia hekima yako Bi Spika, kwamba tuwaite tena, tuite waziri wa afya pamoja na mdogo wake, na pia vile vile tuite waziri wa afya na mdogo wake, na ikiwezekana tuite ile kamati ya gatuzi ambayo inahusiana na wafanyikazi wa nyanjani, na wale afisa ambao wanasimamia wafanyikazi wa nyanjani kwa hizi sub county 4 ambazo tuko nazo Taita Taveta, ili tuje tupate mwafaka. Manake imekuwa kwamba kule nje sisi kama wawakilishi wa wadi tunaambiwa kwamba hatujafanya kazi yetu inavyostahili. Tunaambiwa kwamba sisi ndio hatufanyi kazi yetu ipasavyo, ndio hawa wafanyikazi wa nyanjani hawapati haki yao. Tunataka tuje tuone mbivu na mbichi, ni nani ambaye hajafanya kazi yake inavyostahili, na ni kwa nini hao wahudumu wa afya wa nyanjani hawajapata haki yao mpaka sasa. Ni nani wa kulaumiwa, na kama hizo pesa zilitengwa, je, ziko wapi? Na uzito unakuwa wapi wa wao kupewa haki yao? Manake wamefanya kazi lakini kulipwa imekuwa ni matatizo. Tunataka tujue ni kwa nini, na watueleze hapa kinagaubaga, ndio kila mtu awe anajua kwamba makosa si yetu sisi. Kuna mtu ambaye amezembea kazini, na hawa wafanyikazi wa nyanjani wanazidi kupata shida, wanateseka.
kwa hiyo wapate haki yao. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Mzuga. Speaker, I beg to commend was brought this Speaker, this is a very serious statement. A serious statement because something passing about it a while, something has been this house posted there. The community health workers are very important people, considering that our health sector itself shaky. They really come in to complement the health sector, this county. They complement in a way that you cannot even allow them to suffer. Just give them a small amount just to make them move around, to help identify and at least mitigate the health situation, especially in the rural areas. Madam Speaker, some of us who live in the rural area, every day and night, we are pestered by these community health workers. And they strongly believe that this house is their salvation. Unfortunately, Madam Speaker, we are not the implementers. For us, we are an oversight body. We came here, we set a budget, a clear budget, which shows how much the national government is giving and how much the county government is giving. And our president, the government, has been remitting money from June, July, August, until today, maybe only 1 month deficit. So we cannot claim that we don't have money to give to these community health workers. Personally, I feel it's like our priorities are upside down, because such kind of an important entity will be given the strength it requires. So this statement has come again. It's long overdue. It's not long overdue, it is repetitive, because we have been asking about this thing day in, day out. We have called them here. Now we are wondering, what else should we do? I think I want to concur with Honorable Patricia that we should not give up. We should still call the Waziri and the rest of the department. And now, this time round, you're not coming here to tell them to do. You're going to give them ultimatum. That's in the next department, they should give these health workers their dues. It's not anything big, Madam Speaker. It's a little money which will help them, motivate them to do this very important work in the community. So I stand here as the member for Mololo to support this statement. Thank you, Madam Speaker. Honorable Tarar. Asante Spika kwa kunipatia fursa hii niweze kutoa changizo yangu katika hii hoja ama hii statement ambayo imeulizwa na Mheshimiwa Rose Shingira. Kwanza nimpatie hongera kwa kuona ni vyema na haki kuweza kuuliza ulizo hilo katika Wizara ya Afya. Na mimi nitoe masikitiko yangu makubwa kwamba zaidi ya miaka miwili sahihi tumekuwa tukiuliza kuhusu malipo ya hawa wahudumu wa nyanjani, na maulizo haya ambayo tumekuwa tukiuliza hakuna majibu ya maana yameweza kupeanwa, kwa sababu nadhani pesa kama ni kulipwa mara moja peke yake, ambayo ni pesa ambayo hao watu walifanyia kazi na waliadiwa. Kile kinachofanyika ni kwamba serikali kuu inatoa mchango wao, lakini sisi kama county, licha ya kwamba katika bajeti haiwezi kupeanwa. Unajua Madam Speaker, nimekuwa nikiangalia county yetu Taita Taveta na nikichunguza polepole, nimekuja kujifunza kitu fulani kwamba katika kila baraka ina historia yake na kila laana ina historia yake.
Na mimi nimeangalia nikaona kwamba historia ya hii laana tuko nayo katika hii kaunti yetu, historia yake inaanza na kwenye kudhulumu watu. So mimi naangalia kwa mfano sasa hivi watu hawa wamefanya kazi kwa zaidi ya miaka 3 na miaka ya nyuma hapo wakiitwa watu wa kujitolea. Mpaka sasa hivi mahali wamefikia wamekuwa badilishwa majina, nadhani na hivyo badilishwa majina, hii ni mara ya 3 kubadilishwa majina. Na hao watu hawajaipewa pesa yao. Watoto wao wanafukuzwa shule. Manyumbani wanakosa chakula, lakini wao wanajitolea wakiweza kutuhudumia, wakihudumia watoto wetu na kuhakikisha kwamba chanjo tofauti na elimu tofauti ya kuhusu afya nyanjani inaweza kufanyika katika hali ambayo ni nzuri. Lakini hao watu hawalipwi. Matokeo yake inakuwa ni laana. Na hii laana ili tuweze kuitoa, na tusipoitoa mapema itabakia kuwa laana ya kizalia. Tutakuwa tunarisisha hii laana kizalia baada ya kizalia, na itaenda katika vizalia vingi sana. So mimi niombe kwa heshima na taadhima, badala tu ya kuita mawaziri, kwa sababu kama ni mawaziri tumewaita hapa sana, majibu anatupatia kama majibu ya ngonjera. Kama ni machief officer wakurugenzi katika wizara tumewaita hapa sana, ukiangalia yale majibu anatupatia ni kama yadanganya toto. So mimi naona mahali nafikia sasa hivi, huyu governor mwenyewe, huyu ambaye ndo anaongoza hii county, yeye ndo ameshikilia ndovu pembe, na yeye ndo atatuambia kwamba mwelekeo unakaa namna gani. Aje atupatie kinagaubaga kwamba analipa hawa watu ama halipi hawa watu, na pesa ya hiyo miaka ya nyuma ambayo ilikuwa imetengwa kulipa hawa watu, hiyo pesa imeenda wapi? Na kama hiyo pesa haipo, watuoneshe mahali walipeleka hiyo pesa. Na kama sivyo, inaweza katulazimu pia kusema kwamba huyu pia atusaidii, tumtoe, tutafute mtu ambaye atamsaidia mwana Taita Taveta. So kwa sababu tuko na machangamoto mingi ambazo zinatusumbua saa hii. Saa hii kuna watu wanateseka, mvua zinanyesha, barabara mbovu, lakini mpaka saa hivi zabuni za kufanya hizo barabara hakuna. So hii yote inakuwa ni utepetevu wa serikali, na serikali ikuwa ina utepetevu na imekosa mwelekeo. Aliyekosha mwelekeo ni dereva. So huyu dereva lazima tumuite hapa kwa heshima ya Mheshimiwa Spika, utoe mwelekeo huo, aje aeleze bunge hili akiwa amekaa hapa kwamba yeye ameamua vipi. Aitwe kwa committee of the whole house, na aitwe committee of the whole house na ifanyike hapa katika chambers ili ajue. Sio mimi ninajua kabisa unakuaga makini sana na kazi yako, lakini naomba uongeze umakini kidogo tu, kidogo peke yake, kwa kutoa mwelekeo kwamba Mheshimiwa Gavana andikiwe na aitwe katika hili bunge, aje akae hapa ndani katika chambers. Budget Chair. Thank you, Madam Speaker, for the opportunity to contribute to this very important statement put on the floor of the House today. Madam Speaker, his acts and by the executive side of the county government can only be described as felonious, heinous, and bordering treason. Madam Speaker, the people who have chosen not to care about the life of the people. In our prayer, Madam Speaker, our official prayer for the county and the county assembly ends by acknowledging that there are people whose lives are under our leadership. So as we discharge our roles, may God help us. But I'm not so sure if the people seated at the executive find any meaning in that prayer. Madam Speaker, in this house, the CHPs visited us, the ones from Wundanyi Mbale who are representing the rest of the CHPs in Taita Taveta. And they wanted to do a demonstration, the whole country demonstration. And when they came to this assembly, we listened to them, we gave them a hearing, and we presented their case on the floor of the House. And there were commitments. August last year was the day they were supposed to have been cleared their bills in full, only for them to be paid 2 months pay of their allowances, with promises that everything will be sorted out later. The executive, despite the fact that there was a budgetary allocation, complained that it was not enough.
I, being the chair budget, presented before this house a budget that rebudgeted an amount that is able to clear not only current pay, but also the arrears for the CHPs. That amount is there in the budget 2025-2026. So, Madam Speaker, the money is there. It's provided for. It is only the will to pay them. It is only the will and the desires of a few individuals. I'm not sure if it's the whole executive wing. Madam Speaker, I will recommend, just like we did the last time, we invited both the finance team and the health team. This house should invite both the health team and the finance team so that we get to know, we get to reach the bottom of it all. Is it the finance team that is refusing to pay after the health team has prepared the right request? Or is it the health team that has refused to prepare the request by which the finance team will not be able to pay? Because if we invite one part of the executive, it will pass the blame to the other part. Then we'll still waste more time. While the CHPs are wiping the tears of our people, our mothers, our grandparents, who right now back there at home during these rainy seasons cannot go to the dispensaries to have their high blood pressure tested, their sugars tested. The CHPs are moving in this rain. Somebody is making them cry. It is unfair. It is not right. Madam Speaker, I wish you had the power to rule that all those responsible go home like yesterday. But since that power is not with us right away, but it is there within our purview, should they fail to respond within a reasonable time, Madam Speaker, I feel this house should not hesitate to take people home. Thank you. Honorable Kennedy. Asante sana Madam Speaker kwa nafasi ambayo umenipatia. Kwanza kabisa nishukuru Mheshimiwa Rose kwa kuleta kauli hii katika nyumba hii. Mheshimiwa sana katika kaunti yetu. Mimi nimesimama hapa kama mjumbe wa Matati. Na nimesimama hapa kwa sababu ya wale madaktari wetu wananjani pale Mwatate. Niko na vikundi viwili, Modambogo CHPs pamoja na Masika ambayo yuko pale Kamerapunda. Madam Speaker. Na Mheshimiwa Speaker, nimekutana na watu wangu hawa madaktari wa nyanjani. Nikafanya nao mikutano kadha wa kadha. Malalamishi ni hayo tu wenzangu ambao wamezungumzia ama katika kauli hii ambayo imeletwa katika nyumba hii siku ya leo. Tisha Mheshimiwa Speaker, tumewekeza bajeti ya hawa madaktari wetu wa nyanjani. Cha kusikitisha, pesa hiyo inaenda wapi kama hawalipwi hiyo pesa? Inafanya miradi gani? Kwa sababu Mheshimiwa Speaker, hata miradi zenyewe ambazo zimefanyika bado ziko hazijalipwa. Tunashangaa sana, ama mimi nashangaa sana, kama miradi haijalipwa, madaktari wetu wa nyanjani hawajalipwa, basi hela hii inaenda wapi? Hilo ndilo swali ambalo najiuliza na hata nyumba hii inauliza. Kwa hivyo Mheshimiwa Speaker, ombi langu ni kwamba maofisa wote ambao wanahusika katika mambo ya hospitali basi waje hapa, waziri akuje hapa, mdogo wake akuje hapa, aweze kueleza nyumba hii na wananchi wa Mwatate kwa sababu gani madaktari wetu wa nyanjani hawawezi kadhaa. Mheshimiwa Speaker, hili ni jambo ambalo linafanya hata sisi tukiwa hapa katika bunge hili, hata na viongozi wengine, Mheshimiwa Speaker, inaonyeshana kwamba sisi ni kama hatujielewi. Kwa sababu tumepea, ama Mheshimiwa Gavana amepea kazi watu waifanye vizuri, watu ambao wanajua mahesabu, na sisi hapa tumekuja tukapitisha mahesabu yale katika bajeti, lakini mahesabu yale hayatumiki ama bajeti ile haitumiki vile inavyotakikana. Kwa hivyo Mheshimiwa Speaker, naunga kauli hii mkono
Na Mheshimiwa Spika, nataka uchukue na ninaomba uchukue kauli kali kabisa. Viongozi hawa ambao wanahusika na mambo ya hospitali, viongozi komiti ambayo iko hapa Kabunge ambayo inahusika na mambo ya hospitali, basi waweze kutueleza inagaunaga katika bunge hili pesa ya madaktari wetu wa nyanjani inaenda wapi na inatumika namna gani. Asante sana na naunga kauli hii mkono. Asante Mheshimiwa Madam Speaker. Ningependa kusema kwamba mimi nikiwa mjumbe katika kaunti hii ya Taita Taveta nasikitika sana, kitu ambacho ni cha aibu kubwa katika kaunti hii, ya kwamba wakati ule mwingine tuliketi pamoja na waziri ambaye anayeshikilia hiyo nyadhifa kwa wakati huu, pamoja na katibu mkuu ambao tunaoita chief officers, na tukakubaliana ya kwamba kwenda mbele ya kwamba hawa CHPs wakati payroll ya wale staff wengine wote wa kaunti hii inapotengenezwa, basi na hawa pia payroll yao ifanye nini, itengenezwe ziende zilipo pamoja. Leo tunapata report, hasa namshukuru Mheshimiwa Rose kwa kuleta hoja hii. Mheshimiwa Patricia amesema ya kwamba alipofuatilia jambo hili kwa yule ambaye waziri anayeshikilia docket hii, anasema ya kwamba kuna reports ambazo haziletwi na hawa CHPs. Sasa hapa mimi najiuliza, kuna chief officer ambaye kazi yake ni kuhakikisha kwamba payrolls za staff ama wale wafanyikazi ambao wako chini ya department yake ama ya ofisi yake wanalipwa, na hawa CHPs pia ni kati ya wale wafanyikazi ambao wako chini yake. Na unaona ya kwamba ninashangaa ya kwamba kama hawaleti report, ni nani ambaye anasababisha hizo ripoti zisije kwake? Kwa hivyo unaona ya kwamba hapa kuna utepetevu wa kufanya kazi, kwa maana majukumu imepatiwa kisha kwamba wafanyikazi ambao wako chini yako, kila mmoja unaangalia welfare yake bila kukosa kila mwezi na ufuatilie. Lakini hapa tunaona ya kwamba waziri anajibu ya kwamba sasa hizo reports anapatiwa na huyu chief officer. Sasa unakuta kwamba hapo kuna shida kubwa katika department hii. Kuna watu ambao hawafanyi kazi zao, ile majukumu ambayo tumewapatia hawayafanyi kusaidia wananchi ama wafanyikazi wa kaunti ya Taita Taveta. Kwa hivyo ni swala ambalo nataka tulivalie njuga kwa wakati huu, waje watuambie tulivyokubaliana wakati ule mpaka wa leo. Hata mimi nashangaa, mimi nafikiria watu wa CHPs wanalipwa kila mwezi, lakini kumbe ni huu mwezi mmoja peke yake wamelipwa, bado kuna miezi mingi ambayo bado hawajalipwa. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha katika kaunti hii, na ningependa wale ambao wanahusika katika ofisi hii wasikie vizuri sana, yaani mahali wako mbele za Mwenyezi Mungu, hiyo ni dhambi kubwa sana. Kwa maana kama watu wanalia kwa sababu ya wao kutokuwasaidia na wako pale wawasaidie, tayari hiyo, kama vile mwenzangu Wambogoni amesema kwamba hii ni kujitafutia laana ambayo si vizuri. Kwa hivyo asante sana Mheshimiwa Madam Speaker, jambo hili mimi ningependa kusema ya kwamba ikiwezekana hao maofisa ambao nyanjani ambao wanatakana wahakikisha kwamba hizo reports zinatengenezwa kwa wakati ambao unaofaa, waite hapa na chief officer watuambie, hasa chief officer atuambie yeye ni kazi gani anafanya kuhakikisha kwamba hizo reports zinafika kwa wakati ambao unaofaa, kwa maana hiyo ni kazi yake. Asante sana Madam Speaker. Statement seeker, is the response sufficient? Yes, Madam Speaker. Next statement. Nzura. Thank you once again, Speaker. On behalf of Honorable Dorcas Mlugu, has been held somewhere, rise to 6
Madam Speaker, in line with the parliamentary best practices, precedents, and conventions, pursuant to the provision of the Taita Taveta County Assembly Standing Order 1, relating to the sitting order number 7, question and statement, a member of this House can seek a statement requiring availability of information, clarification, or appearance on any substantive issue, circumstances, situation, and matters appearing to the attention of the county government, federal government, or any other public entity, where such mandate relates to the arrangement of service and leadership, the citizen and the institution, as per the Constitution of Kenya 2010 and our current laws are concerned. Madam Speaker, in line with the foregoing oversight role of the County Assembly, I hereby seek a formal statement regarding the worrying cases of forest fires that have become rampant in our county, particularly in Mwambilo Forest, Rongewad. Madam Speaker, in the past few weeks, our county has witnessed repeated and devastating outbreaks of fire in forest, community conservatives, and private land, Mwambilo Forest, which falls under the direct conservation management and protection of the county government, was set on fire by unknown individual. The fire spread rapidly and extremely, causing widespread destruction of the public utility, community projects, private property, and the natural ecosystem. Madam Speaker, the fire has caused substantial losses and damages within Rongewad, including destruction of 1.5 and 1 kilometer of water intake system for the Mwambilo and Mariveni water projects, respectively. Partial bans the Mwambilo dispensary, which was only salvaged through the swift and voluntary intervention of the community members, and also destruction of water tanks belonging to the 3 households, thereby exposing the residents to the water insecurity and fear. Madam Speaker, it is deeply concerning that despite the magnitude of the fire outbreak, no county fire engines were displayed to assist in the containing of the inferno. Further, the county government has neither convened a public baraza nor engaged the effective community to address the crisis or provide reassurance and coordinated response to the incident. Madam Speaker, unless urgent measures are taken, these fires will continue to undermine our collective efforts in environmental conservation, climate change, mitigation, and food security. In a view of the foregoing, I would like the chairperson of the Environment, Forest, and Climate Change Committee to furnish this House with the following information. 1. Why has the county government failed to protect Mwambilo Forest despite it being a county forest? 2. Why did the county government take a very long time to respond to the fire outbreak, and what structural, logistical, and administrative challenges contributed to the delayed response? 3. What are the root causes of the rampant forest and farm fires across Taita Taveta County? And the 4th one, Madam Speaker, what immediate, medium-term, and long-term measures will the county government put in place to restore the rehabilitation of the Mwambilo and Mariveni water project intake systems, repair and fully restore the damaged portions of Mwambilo dispensary, and compensate or support the affected household
whose water tanks were destroyed. 5, what are concrete measures, Madam Speaker, is the county government putting in place to strengthen fire preparedness and response mechanisms in our forests? We enhance forest surveillance and prevent recurrence of similar incidents in gazetted county forests. Number 6, what has prevented the county government from accessing the county emergency fund to address the crisis unfolding as a result of the fire? Madam Speaker, to add into this statement, I would like to say that natural resources ought to be protected by hooks and crooks, especially the ones which are domiciled within the county government of Taita Taveta. This is because we have been blaming the national government for so many other issues, but this particular one belongs to us. This is a natural resource, and they are very limited, Madam Speaker. So limited such that we ought to protect them with all our strength, especially when we talk about an important natural resource like forest, which also can also bring or can also attract rains and then mitigate the issue of water, which is a perennial problem in Taita Taveta County. Madam Speaker, we need to take this issue very serious. Further to that, Madam Speaker, forests are not only destroyed by fire, but when you go like in Bogolin, in my place in Bololo, you find there are private lands where people are logging every day and night. You find power sources, cutting trees, destroying water sources, destroying natural resources, and therefore, Madam Speaker, this statement, which was taught by Honorable Dorcas, is a very important statement because we ought to run with speed and we take it as an emergency, that we put on laws and regulations to ensure that these natural resources are well protected as immediate as possible. Madam Speaker, I beg to sit. Chairperson, Committee on Environment, Forestry and Climate Change, comment on the statement and give timelines on when you will report to this House on the statement sought. Vice Chair, Environment. Comment on the statement sought. To the Vice Chair, Environment. Thank you, Madam Speaker, only that I'm not aware of. Any honorable member from the Committee on Environment? Honorable Lillian. Madam Speaker, kwa niaba ya naomba pewe hadi next Tuesday next week tulete majibu. Asante sana, Madam Speaker. Statement seeker. Thank you very much, Madam Speaker. Tuesday next week, I don't know how many days are those, but I think it should be 7 days. I accept the response. I'd like to recognize the presence of Raymond Njumwa at the public gallery, volunteer at Radio Rama and Sheikh FM. Next order.
Order number 8, motions and bills. Honorable members, there being no other business, the House stands adjourned until Wednesday, 25th February 2026 at 9:30 a.m.